పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానళ్లకు స్వాగతం. పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో మీకు అవగాహన కల్పిస్తున్న విషయం ఏంటంటే, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ని సెబీ ఏ విధంగా రెగ్యులేట్ చేస్తుంది, వాళ్ళకి రూల్స్ ఏంటి అన్నది మరొకసారి చెప్పడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు ముందుగా డిస్క్లైమర్ చెప్పుకుందాం. సెక్యూరిటీ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు మార్కెట్ రిస్క్ అండ్ సెబీ దగ్గర లైసెన్స్ తీసుకున్నాడని, అదేవిధంగా ఎన్ఐఎస్ఎం దగ్గర సర్టిఫికేట్ పొందాడని చెప్పేసి ఆ వ్యక్తి తప్పనిసరిగా మంచి లాభాలను ఇస్తాడని గుడ్డిగా నమ్మవద్దని సెబీ డిస్క్లైమర్ చెప్పమంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో నేను చెప్పే విషయం కన్నా కూడా నేను ఒక వీడియో ప్లే చేస్తాను. ఆ వీడియో కాపీ రైటో కూడా నాకు తెలీదు, కానీ ఆ వీడియో మీకు నేషనల్ లైవ్ మింటులో వచ్చినటువంటి వీడియో అనమాట. ఆ వీడియోని నేను ప్లే చేస్తాను. అది మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను. Make 7 crores with me in 7 days. Did I get your attention? Don't be surprised. This was an actual claim made by some random influencer online a few months ago. Now you might wonder who believes in all this, but there are many vulnerable Indians and a few greedy ones who have fallen prey to such schemes online. The fact is, ladies and gentlemen, that a punchline of 7 crores in 7 days is too tempting to resist for the majority of Indians who are low on salary, high on debt, paying taxes, increasing expenses, and staring at an uncertain future. For a long time, few young and a few not very young Indians have been in awe of certain categories of influencers called Finfluencers or financial influencers. Now, some of these individuals, not all of them, of course, who claim to be financial experts have misguided people. Many Indians who saw, subscribed, and even acted on tips given by these Finfluencers were in awe of their lifestyle, rich demonstration of their wealth, their sharp acumen to make money, etc., etc. But now the movie, which seemed to be an inspirational one earlier, is now turning into a horror flick. In a recent development, the market regulator Sebi has barred Finfluencer Avadot Sathe and his company from dealing in securities and ordered their allegedly illegal gains of 546.16 crore rupees to be impounded. This was for running unregistered investment advisory and research analyst operations under the guise of stock market education. Sathe's company, Avadot Sathe Trading Academy, collected 601.37 crore rupees from more than 337,000 investors since its inception in 2015. Of this amount, the regulator found evidence of wrongdoing in respect of 8 courses offered to the public from January 2020 to October of 2025, involving collections of 546.16 crores from the participants. Now, from now on, Sathe and the Academy are restrained from buying, selling, or dealing in securities until further notice. The SEBI directed banks and depositories to freeze the company's accounts. It also directed Sathe and the Academy to open fixed deposits equivalent to 546.16 crore rupees marked in favor of SEBI. This directive by SEBI is a result of the survey done by SEBI itself a few months ago. The survey highlighted who are Indians listening to for investment advice, not your traditional financial experts. A survey by the SEBI revealed that a massive 62% of retail investors are making decisions based on recommendations from social media influencers, most of whom are not even registered with SEBI. This also conveyed bypassing formal channels and highlighting a profound trust deficit. Now, last year itself, SEBI removed more than 15,000 content sites created by Finfluencers spreading misleading financial advice. The regulator also banned several influencers, including Mohammad Nasiruddin Ansari, who ran an unauthorized investment advisory services under the name Baap of Chat. మనం ఆల్రెడీ బాప్ ఆఫ్ చాట్ గురించి, ఇది అవధూత్ సాతే గురించి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ లైవ్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే బాప్ ఆఫ్ చాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ని కూడా బ్యాన్ చేశారని చెప్తున్నారు అనమాట. చూద్దాం ఇంకా ఈ వీడియోలో ఇంకేం చెప్తారో చూద్దాం. ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ గురించి
వివరంగా చెప్పడానికి ట్రై చేశారు వీళ్ళు. లైవ్ మెంట్ వాళ్ళు చూద్దాం. The YouTuber Asmita Jitesh Patel, popularly known as the She-Wolf from Access. ఈవిడ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది ఈవిడికి, అస్మిత జితేష్ పటేల్. ఈవిడిని కూడా బ్యాన్ చేసింది సెబీ. అస్మిత జితేష్ పటేల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని బ్యాన్ చేసింది. In the securities market. Action was also taken against Finfluencers like Ravindra Balubharti and many others who had amassed huge following by positioning themselves as financial experts but breached SEBI regulations. Now, this is one side of the story, ladies and gentlemen, but let's also try to look at the problem with other lens. Indians in general, and especially the ones who are exposed to the internet in big ways, have huge trust deficit and communication deficit with formal registered SEBI advisors as well. Finfluencers, according to many market analysts, are fulfilling a need. On our show AltView, we went to IIM Bangalore last year and many students also opined something very similar. They believe that Finfluencers are more connecting, are more informal, and that's why they're able to gauge mass audience more. They are breaking down the complex concepts into very simpler and educating the masses by creating engaging content. Okay. So influencers itself is a very big profession that is becoming nowadays. And so there are a lot of people who are unemployed. So in that way, it is actually helping curb unemployment, and people are able to create their content, create their channels, and that is giving them a lot of money as well. The technical financial knowledge like comes from the books, but books are very boring, right? So the gap that Finfluencers build is that they take that boring stuff out of the book and then educate the public about that so that they can also learn and invest and grow their money. I would like to share my personal experience, not just opening a DMAT account or buying my first stock, but just last week I filed my first ITR using the help of a financial influencer. And I strongly believe that they bridge a significant gap. They form communities, they solve queries on the internet, and they ensure that the financial gap is bridged. In a country like India, where finance is not even discussed with relatives or friends, like they have started the conversation about a taboo topic. Like finance was not even discussed, and now we have open conversations about what to do, where to invest, and that is a big deal, I think. The imparting of knowledge, this is only the rosy daisy side of the conversation, but actually all of this comes with a caveat. More often than not, the dark side of this is that they are trying to sell you a product. More often than not, it's a course or it's some option strategy or something along those lines. And many of these influencers, they already are, they have already had ties and dealerships with companies to push it, like simply pump and dump. There is one recent case, Baap of charts. There is one influencer. So he manipulated and he only showed the profit days. And because of that, people thought that, okay, I'll be able to make 200, 300 times profit. And they subscribed to the Telegram channel. And then again, they came to know he has actually incurred 2.89 crores of loss. So there was no profit at all. But then he was manipulating the masses. There is one more trend which is following up that ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే కొంతమంది అంటున్నారు, మాకు ఫిన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కొంచెం ఈజీ చేశారు, మాకు ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయడం, లేకపోతే కొన్ని కాంప్లెక్స్ స్ట్రాటజీస్ని వాళ్ళు సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అని కొంతమంది చెప్తున్నారు. వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఏదో ఫైనాన్షియల్ ప్రోడక్ట్ మనకు అమ్మడం కోసం లేదా ఏదైనా వాళ్ళు మనల్ని ఏదో మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ వాళ్ళు కొన్ని అఫిలియేటెడ్ లింక్స్ ఇస్తారు కామెంట్స్లో, వాటి ద్వారా వాళ్ళు ఏదో ప్రోడక్ట్ని అమ్మడానికి కూడా వీళ్ళు ట్రై చేస్తారు. ఇది ఒక ట్రాప్ అని కొంతమంది చెప్పారు. అలాగే బాప్ ఆఫ్ చాట్ అనే అతను నష్టాలను దాచిపెట్టి లాభాలను మాత్రం అతను యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూపించాడు. ఆ తర్వాత టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అతన్ని డబ్బులు కట్టించుకుని యాడ్ చేసుకున్నాడు చాలా మంది చేత. తర్వాత దొరికిపోయాడు అనమాట. ఈ విధంగా కూడా మ్యానిపులేషన్ జరుగుతుంది. బాప్ ఆఫ్ చాట్ లాభాలు వచ్చే, మీకు కూడా అలాంటి లాభాలు వస్తాయని చెప్పేసి మాయ చేశాడు. కానీ అతనికి నిజానికి 3 కోట్ల నష్టం వచ్చింది ట్రేడింగ్లో, బాప్ ఆఫ్ చాట్ అని అతన్ని సెబీ పట్టుకొని బ్యాన్ చేసింది అనమాట. if they give any wrong advice, they themselves end up deleting that video, or else they themselves end up contradicting themselves. Like one person told during COVID that Nifty will come down to 6,000. Similarly, crypto was promoted very aggressively. Everybody, including Rachna Ranade, was telling that government can print how much our money it wants, but that is not the case with crypto. Crypto is good. Like there's all these kind of things. Finfluencers explain finance in an extremely simple and informal language, something which traditional financial advisors fail at miserably in many cases, not all of them. Audiences not only find these new ways of communication far more interesting, but they are also able to connect to these Finfluencers far more
than suited booted financial experts who mostly spoke in jargons. We spoke to a few experts in this case, and it is believed that nothing can stop people from giving financial advice in a simple and far more de-jargonized manner forward. All these influencers need to do is be registered with Sebi, or in case they are not, clearly highlight this fact that they're not registered with Sebi, or they are self-claimed financial expert and their game is risky and the audience is investing at their own risk. These are necessary details which need to be highlighted. But many Finfluencers fail to do so. Sebi has been cracking down on some Finfluencers for quite some time now. But the problem is not going to de-escalate very soon. It's advised that even if one is following an influencer, they need to find out whether he or she is registered with the Sebi. Till March this year, only 2% were registered with Sebi, 2% of these financial advisors. Now the question is, can you trust the rest? Bottom line is, new ways will emerge for people to communicate with each other in financial language, which is informal and far more trustworthy, at least on the face of it. Please let us know, what do you think of the situation? Do you follow a Finfluencer? If yes, let us know how and what you think of this community, and how do you think this problem needs to be handled? Because there are both sides of the equation. What should prevail? What can prevail? Please let us know. I, along with my team, shall see you in the next episode of Mint Explains. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఈయన ఏం చెప్తున్నారంటే, మన దేశంలో సెబీ తోటి కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు. అంటే మేము ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్గా సెబీతో రిజిస్టర్ అయినట్టుగానే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అంటే యూట్యూబ్లో కానీ రకరకాల చోట్ల ఇలాగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదా రకరకాల విషయాలు పర్సనల్ ఫైనాన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వాళ్ళు కూడా సెబీతో రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు అనమాట. కానీ మన ఇండియాలో ఓన్లీ 2% ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ మాత్రమే సెబీతో రిజిస్టర్ అయ్యారంట. మిగతా 98% రిజిస్టర్ అవ్వలేదంట. మరి మీరు ఫాలో అయ్యే వ్యక్తి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్కి కూడా వాళ్ళకి ఎప్పటికైనా సరే వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్లో లేకపోతే ఇంకేదైనా సరే వాళ్ళది కూడా ఏ రోజైనా రిస్క్లో పడవచ్చు అనమాట. మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఈ విషయంలో అన్నది మీరు కామెంట్ రూపంలో పోస్ట్ చేయండి. మన ఈ వీడియో కామెంట్ రూపంలో మీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ సెబీతో రిజిస్టర్ అయ్యాడా? రిజిస్టర్ అవ్వకపోతే మీరు రిజిస్టర్ అయిన ఇన్ఫ్లుయెన్సర్నే ఫాలో అవుతారా? మీరు దయచేసి కామెంట్స్ పెట్టగలరు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మళ్ళీ మరి ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.